Dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book number 9. We have come here to the page number 138 to 139. The video number is 109. So we have seen so far requesting, compelling, persuading, asking permission. So all those things we have seen, and we have seen the usages of could, can, must, should, would, please, and all those words. Now we are coming here for complimenting. What do you mean by complimenting, sir? You are appreciating somebody by using some nice words about them. It is called complimenting. And expressing sympathy. Somebody is, they have met some tragedy. You want to take part in their feelings. So you express your sympathy to them. And next is apologizing. You have made a mistake and you are apologizing to somebody. Making suggestions. So you want to make certain suggestions to somebody and warning. You are trying to warn them. So what are the vocabularies? How do they use with what type of situations in a dialogue? Yes, this is what you are going to see. I request the young lady to come forward here and just read it. Complimenting. Complimenting, we compliment a person on his or her looks, dress, behavior. So I tell your dress is beautiful, it is a compliment. You look wonderful, you look beautiful, it is a compliment. And your behavior, your attitude towards certain things are great. That is called compliment, right, sir? So compliments, two person F1 and F2, they converse. So what does F1 says? Hi Raj, that is a nice shirt. Oh, it is a Park Avenue shirt? Oh, she's saying this is a nice shirt and she asked me whether it is a Park Avenue shirt. Park Avenue shirt is a branded shirt, and F2 says, that's right, my uncle bought it in Mumbai. So the complimentary word is, that's a nice shirt. And F1. You look very smart in it. You look very smart in it. See, nice shirt, it is a compliment. You look very smart in it, it is also a compliment. And I say, I too like it very much. I say, next she your says. Uncle has got a good taste. So my uncle has purchased my shirt and she says he has got a good taste. Once again she is complimenting and I am saying basically he is a designer himself. She says, could you ask him to get me one? Could you ask him to get me one? So she also needs one shirt. So she asks, so could you also ask him to get me one? He says he would do it willingly. Yes, the next coming here. Expressing sympathy. Feeling sorry for something, then Vimal and Madan, and I am Vimal. Hey, you look terrible. What's up? Say, you look terrible. You look so sick. And what's up? I'm asking, and she is saying, I was in the hospital last night. I was in the hospital last night, and I say, what were you doing there? I ask her. My little sister met with an accident. My little sister met with an accident. That's what she says. Then I have to feel sorry about it, and I say, oh no, I hope it's nothing serious. And she says, it is bad. She was hit by a motorcyclist. Her right hand is fractured. It is bad. She was hit by a motorcyclist. Her right hand is fractured. That's what she says. And I say, how sad. Is she in the hospital still? So I am taking part in her sadness and I ask, how sad. Is she in the hospital still? And Madan says, no, she is at home but has lots of pain. Sure, she has lots of pain. That's what she says. Next, Vimal says, you must be terribly upset. You must be terribly upset. Yes. I know you love your little sister. Yes, I know you love your little sister. And Madan says, you are right. I am very much down. So complaining. Shanti and Vijaya are complaining. Okay, Shanti says, excuse me, I am sorry to say that your music is disturbing me all day. So this is a complaint. So Vijaya has put a music and Shanti says it is disturbing her. It is a complaint and Vijaya says, I'm afraid I've got a complaint about you too. So she also wants to make a complaint about Shanti Vijaya. So Shanti says, me, please tell me, what is it? Vijaya says, you are fighting with your husband all day long. Do you want me to listen to it all the time? So Vijaya says, you are fighting with your husband all day and do you want me to listen to it all the time? So Shanti fights, quarrels with her husband and it is disturbing Vijaya, and Vijaya has put her that music and it is disturbing her. And Vijaya says, Shanti says, I'm sorry, he's drunk all day. So Shanti says he is drunk, that is why he makes mistakes. Shouts, Vijaya says, Can you do
something to stop your husband from cursing all the time? So she complains once again, can you do something to stop your husband from cursing all the time? And Shanti says, I shall try. I shall try. And Vijaya says, I shall lower the volume or stop my music if your husband stops. Husby in the short form of husband. So once your husband stops shouting, I will reduce the volume. This is what Vijaya says. So this is the complaint between each other. And one says the music is a disturbance, and one says your husband's voice is disturbance. He keeps shouting and apologizing. A and B. A says, I'm sorry for being late. I got held up in the traffic. So apologizing, I am sorry is a word used for apologizing. I got held up in the traffic. And B says, that's all right, we understand. That's all right, we understand. A says, I could have taken the train. Please accept my sincere apologies for wasting your precious time. I could have taken the train. Please accept my sincere apologize for wasting your precious time. My sincere apologizes. So please accept. So it is apologizing. And say, B says, please don't worry. Let's get on with our work. So please don't worry. Let us go on with our work. And A says, shall we skip our coffee break so that we gain the time we lost? Shall we skip our coffee break? The coffee break is there, so we shall save the time. A says, B says, that's a good idea. That's a good idea. And A says, maybe we could have the coffee here itself. Maybe we can have the coffee here, sir. And B says, sure. Sure. And A says, I still feel very bad about my lack of foresight. Foresight means what able to see in future what's happening. I'm sorry. A says, don't feel bad about it. Don't let us feel forget bad about it and let us forget about it. And thank you, it says. And making suggestions. A and B. Yes, making suggestion. You're suggesting something. What A says? Why don't we go to Bangalore for our industrial visit? So A says, why not we go to Bangalore for our industrial visit? And B says, what's so special about Bangalore? What is so special about Bangalore? And A says, there are many companies in and around Bangalore. So there are many companies in and around Bangalore. So suggestion is, we can go to Bangalore. A suggests to B. And how about Chennai? B asks, and A says, I tell you what, we can reach Bangalore in 2 hours. We can reach Bangalore in 2 hours. And B suggests, we can reach Chennai in 3 hours. We can reach Chennai in 3 hours. And A says, okay, do you have someone in Chennai who can arrange for our industrial visit? So A asks, is there anybody in Chennai so that they can arrange our industrial visits? And B says, of course, my elder brother works in TCS. So my elder brother works in TCS. B says, and A says, let's go to Chennai. Let's go to Chennai. And warning, you're warning somebody. And A and B. A says, be careful. The river is deep. So be careful. It's a warning. And B says, I know to swim very well. And A says, watch out, there are crocodiles in there. He warns, there are crocodiles over there. And B says, are you serious? Are you serious about it? And A says, I read somewhere. And B says, you must be crazy. You must be crazy about it. And A says, look out, there is one coming towards you. Oh, look out, there's one coming towards us. So warning. And B says, oh my God. Oh my God. And A says, you better get out quick. You better get out quick. And B says, you saved my life. Thanks a million. You saved my life. Thanks a million. So dear friends, it's all about complaining. Complimenting, it's expressing sympathy, it is apologizing, it is complaining, making suggestions and warning. So these are the words which you use. It is used with the dialogue. Please come forward. So நண்பர்களே ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். புக் நம்பர் 9, வீடியோ 107, பேஜ் நம்பர் 108, 138, 139. காம்ப்ளிமெண்டிங் என்றால் என்ன? ஒருவரை பாராட்டுவது, பரிசு கொடுப்பதை காம்ப்ளிமெண்டிங் என்று சொல்கிறோம். we compliment a person on his looks. இந்த பெண்ணுடைய தோற்றம் நன்றாக இருக்கிறது, இந்த பையனுடைய தோற்றம் நன்றாக இருக்கிறது, நீங்கள் மிக அழகாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்வது காம்ப்ளிமெண்ட். உங்களுடைய உடை நன்றாக இருக்கிறது, அதுவும் காம்ப்ளிமெண்ட். உங்களுடைய நடத்தை நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது அதுவும் காம்ப்ளிமெண்ட். இங்கே ஏவும் பியும் 2 பேர் பேசிக்கொள்கிறார்கள். எஃப்ஐ என்ன சொல்கிறார்கள்? Hi Raj, that is a nice shirt. Oh, it is a Park Avenue shirt. ராஜ், நீங்கள் போட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய சட்டை மிக பிரமாதமாக இருக்கிறது. இது பார்க் அவென்யூ ஷர்ட், பிராண்டட் ஷர்ட்டாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்று இந்த F1 சொல்கிறார். நைஸ் ஷர்ட் என்பது காம்ப்ளிமெண்ட். ஒருவரை பார்த்து நல்ல சட்டை அணிந்திருக்கிறீர்கள் என்று சொல்வது காம்ப்ளிமெண்ட். F2 என்ன சொல்கிறார்? That's right, my uncle bought it in Mumbai. என்னுடைய மாமா மும்பையிலிருந்து வாங்கி கொடுத்தார் என்று
F2 சொல்கிறார், F1 என்ன சொல்கிறார்? You look very smart in it. நீங்கள் பார்ப்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கிறீர்கள் இந்த சட்டையிலே என்று F1 சொல்ல F2 என்ன சொல்கிறார்? I too like it very much. எனக்கும் இது ரொம்ப பிடிக்கும் என்று F2 சொல்ல F1 சொல்கிறார். Your uncle has got a good taste. உங்க மாமாவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரசிக்கும் தன்மை இருக்கிறது என்று பாராட்டுகிறார். அடுத்து F2 சொல்கிறார். Basically he is a designer himself. என்னுடைய மாமா அவரே ஒரு சட்டை அமைப்பாளர் டிசைனர் என்று சொல்கிறார். F1 என்ன சொல்கிறார்? Could you ask him to get me one? அவரிடம் எனக்கும் ஒன்று வாங்கி கொடுக்க முடியுமா என்று கேட்டு சொல்ல முடியுமா என்று F1 கேட்க He would do it willingly. அவர் விரும்பி செய்வார் என்று F2 சொல்ல எக்ஸ்பிரசிங் சிம்பதி என்றால் என்ன? ஒருவருடைய துக்கத்திலே பங்கு கொள்வது, ஒருவருடைய கஷ்டத்தில் பங்கு கொள்வது, ஒருவருடைய வேதனையில் பங்கு கொள்வது சிம்பதி. அதை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? விமலும் மாதனும் சொல்கிறார். விமன் என்ன சொல்கிறார்? Hey, you look terrible. What's up? நீ பார்ப்பதற்கு ரொம்ப மோசமாக ரொம்ப சோகமாக இருக்கிறாய், என்ன ஆகிவிட்டது? மாதன் என்ன சொல்கிறார்? I was in the hospital last night. நான் ஆஸ்பத்திரியிலே நேற்று இரவு இருந்தேன். விமல் என்ன சொல்கிறார்? What were you doing there? அங்கே என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் என்று கேட்ட மாதன் என்ன சொல்கிறார்? My little sister met with an accident. என்னுடைய இளைய சகோதரி ஒரு விபத்திலே சந்தித்தாள். விமல் என்ன சொல்கிறார்? Oh no, I hope it's nothing serious. அது ஒன்றும் பேர் ஆபத்து இல்லை என்று நினைக்கிறேன் என்று விமல் சொல்ல மாதன் என்ன சொல்கிறார்? It is bad. She was hit by a motorcyclist. அது ரொம்ப மோசமானது. அது ஒரு மோட்டார் சைக்கிளிலே அவள் காயப்படுத்தப்பட்டால் அவளுடைய வலது கை fractured என்றால் என்ன? எலும்பு முறிந்து விட்டது என்று சொல்ல விமல் என்ன சொல்கிறார்? How sad. Is she in the hospital still? என்ன சோகம், அவள் ஹாஸ்பிடலில் இன்னுமா இருக்கிறாள் என்று கேட்க மாதன் என்ன சொல்கிறார்? No, she is at home but has lots of pain. இல்லை, அவள் வீட்டிலே இருக்கிறாள், அவளுக்கு ஏகப்பட்ட வலி வேதனை இருக்கிறது. விமல் என்ன சொல்கிறார்? You must be terribly upset. I know you love your little sister. உன்னுடைய சகோதரியை நீங்கள் ரொம்ப நேசிக்கிறீர்கள் என்று தெரியும், நீங்கள் ரொம்ப மன வருத்தத்தில் இருப்பீர்கள் என்று நான் அறிகிறேன் என்று சொல்ல மாதன் என்ன சொல்கிறார்? You are right. I'm very much down. உண்மைதான், நான் ரொம்ப சோகத்திலே இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். கம்ப்ளைனிங், குற்றம் குறை கூறுதல், மற்றவர்களிடம் குற்றம் குறை கூறுவது. கொஞ்சம் பின்னாடி சாந்தி என்ன சொல்கிறார்? சாந்தியும் விஜயாவும். சாந்தி என்ன சொல்கிறார்? Excuse me, I'm sorry to say that your music is disturbing me all சாந்தி day. என்ன சொல்கிறார்? பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறார்கள். சாந்தி சொல்கிறார் விஜயாவிடம், உங்களுடைய மியூசிக் நீங்கள் டேப் ரெக்கார்டில் வைக்கக்கூடிய டிவியிலே சத்தம் மிக அதிகமாக இருக்கிறது, எனக்கு தொந்தரவாக இருக்கிறது என்று சாந்தி சொல்ல விஜயா என்ன சொல்கிறார்? I'm afraid I've got a complaint about you too. உங்களை பற்றியும் நான் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சொல்ல வேண்டும், குற்றம் குறை சொல்ல வேண்டும் என்று விஜயா சொல்ல சாந்தி என்ன கேட்கிறார்? Me? Please tell me. என்னிடமா நான் என்ன தப்பு செய்தேன் என்று சாந்தி கேட்க விஜயா சொல்கிறார்? You are fighting with your husband all day long. Do you want me to listen to it all the time? நீ உன்னுடைய கணவனுடன் நீ காலை முதல் மாலை வரை இரவு வரை சண்டையிட்டுக் கொண்டே இருக்கிறாய், இவையெல்லாம் நான் காது கொடுத்து கேட்க வேண்டுமா என்று விஜய் கேட்க சாந்தி என்ன சொல்கிறார்? I'm sorry, he's drunk all day. மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள், அவர் எப்பொழுதும் குடித்துக் கொண்டிருக்கிற காரணத்தினாலே இந்த சண்டை வருகிறது என்று சொல்ல விஜய் என்ன சொல்கிறார்? Can you do something to stop your husband from cursing all the time? உன்னுடைய கணவரை எப்பொழுதுமே திட்டாமல் இருப்பதற்காக ஏதாவது ஒன்று செய்ய முடியுமா என்று சாந்தியிடம் கேட்க சாந்தி என்ன சொல்கிறார்? I shall try. நான் முயற்சி செய்கிறேன் என்று சொல்கிறார். விஜயா என்ன சொல்கிறார்? I shall lower the volume or stop my music if your husband stops. உன்னுடைய கணவர் சத்தம் இடுவதை நிறுத்திக் கொண்டால் நான் என் இசையினுடைய சத்தத்தை குறைத்து விடுவேன் என்று சொல்கிறார். விஜய் ஹஸ்பி என்றால் கணவன் என்று அர்த்தம். அப்பாலஜைசிங் என்றால் என்ன? நாம் தவறு செய்கிறோம், தவறு செய்வதற்கு நாம் என்ன செய்கிறோம்? மன்னிப்பு கேட்கிறோம். ஐயா மன்னித்து கொள்ளுங்கள். இந்த மன்னிப்பு கொள்ளுதல் என்ற வார்த்தைகளுக்கு ஏவும் பியும் எப்படி உரையாடுகிறார்கள்? ஏன்னு சொல்கிறார்? I'm sorry for being late. I got held up in the traffic. ஏ பியிடம் சொல்கிறார், மன்னித்து கொள்ளுங்கள் ஐயா, நான் லேட்டாக வந்து விட்டேன், டிராஃபிக்கிலே மாட்டி விட்டேன் என்று சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார்? That's all right, we understand. அதனால் என்ன, பரவாயில்லை, நான் புரிந்து கொண்டேன் என்று பி சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? I could have taken the train. Please accept my sincere apologies for wasting your precious time. நான் இந்த வண்டியிலே வருவதற்கு பதிலாக நான் ட்ரெயினிலே வந்திருந்தால் பொன்னான நேரங்களை மிச்சப்படுத்தி இருக்க முடியும் என்று ஏ சொல்ல மறுபடியும் மன்னிப்பு கோருகிறார். பி என்ன சொல்கிறார்? Please don't worry, let's get on with our work. கவலைப்படாதே, நாம் நம்மளுடைய வேலையை செய்வோம் என்று ஏ சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார்? Shall we skip our coffee break so that we gain the time we lost? சரி, நம்ம இந்த காலம் தாழ்த்தி வந்த காரணத்தினாலே டீ பிரேக் என்று சொல்லக்கூடிய 20 நிமிடங்கள் இருக்கும், அந்த நிமிடத்தை மிச்சப்படுத்தி நாம் காஃபி குடிக்காமல் அந்த நேரத்தில் வேலை செய்யலாமா என்று ஏ கேட்க That's a good idea. அது ஒரு பிரமாதமான ஐடியா என்று பி சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? Maybe we could have the coffee here itself. நாம் இங்கேயே குடிப்போம், காஃபியை ஏன் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று ஏ சொல்ல பி சொல்ல Sure. உறுதியாக என்று சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? I still feel very bad about my lack of foresight. ஆக என்னுடைய நாளை என்ன நடக்கும், எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் என்று புரிந்து கொள்ள முடியாத என் தன்மையை நினைத்து
நான் வருந்துகிறேன் என்று ஏ சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார்? Don't feel about it, let's forget it. பழைய விஷயத்தை மறந்துவிடு, நாம் எல்லாத்தையும் மறந்து விடுவோம் என்று சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? Thank you என்று சொல்கிறார். மேக்கிங் சஜஷன், ஒருவருக்கு ஆலோசனை சொல்கிறீர்கள், ஒருவருக்கு கருத்துக்களை சொல்கிற பொழுது இந்த ஏவும் பியும் என்ன பேசுகிறார்கள்? ஏ என்ன சொல்கிறார்? Why not we go to Bangalore for our industrial visit? நாம் பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கோம், தொழிற்சாலையிலே சென்று ஆய்வு எடுக்க வேண்டும், ஏன் நாம் பெங்களூர் செல்லக்கூடாது என்ற கருத்தை ஏ கேட்க பி என்ன சொல்கிறார்? What's so special about Bangalore? பெங்களூர்ல அப்படி என்ன தனி சிறப்பு இருக்கிறது என்று பி கேட்க ஏ சொல்கிறார்? There are many companies in and around Bangalore. பெங்களூர்ல உள்ளேயும் சுற்றியும் பல நிறுவனங்கள் இருக்கிறது என்று ஏ சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார்? How about Chennai? சென்னையை பற்றி என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று பி கேட்க ஏ சொல்கிறார்? I tell you what, we can reach Bangalore in 2 hours. ஏ சொல்கிறார், நான் இங்கே பெங்களூருக்கு 2 மணி நேரத்தில் சென்று விடலாம் என்று சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார்? We can reach Chennai in 3 hours. நான் சென்னைக்கு 3 மணி நேரத்தில் சென்று விடலாம் என்று பி சொல்ல ஏ சொல்கிறார். Okay, do you have someone in Chennai who can arrange for our industrial visit? சென்னையிலே யாராவது இருக்கிறார்கள், அவர்கள் நம்ம அந்த தொழிற்சாலையிலே சென்று சந்திக்க கூடியதற்கு உதவி செய்ய யாராவது இருக்கிறார்கள் என்ற ஏ கேட்க பி என்ன சொல்கிறார்? Of course, my elder brother works in TCS. உண்மையில் என்னுடைய மூத்த சகோதரர் டிசிஎஸ்ல வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று பி சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? Let's go to Chennai then. நாம் சென்னைக்கு செல்வோம் என்று சொல்கிறார். 17 வார்னிங் என்றால் எச்சரிக்கை செய்வது. someone ஏவும் பியும் எச்சரிக்கை சொல்கிறார். ஏ என்ன சொல்கிறார்? Be careful, the river is deep. ரெண்டு பேரும் ஆற்றிலே கடந்து கொள்கிற பொழுது இங்கே ஏ சொல்கிறார் ஜாக்கிரதையாக இரு பி, ஆறு ரொம்ப ஆழமாக இருக்கிறது என்று சொல்ல பி என்ன சொல்றார்? I know to swim very well. எனக்கு நீந்த தெரியும் என்று பி சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? Watch out, there are crocodiles in there. ஜாக்கிரதையாக இரு, அங்கே என்ன இருக்கிறது? crocodiles என்று சொல்லக்கூடிய crocodilesக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? முதலைகள் ஏராளமாக இருக்கிறது. ஆற்றுக்குள்ளே முதலைகள் இருக்கிறது என்றால் யார் தைரியமாக நடப்பார்கள்? பி என்ன சொல்கிறார்? Are you serious? உண்மையாகவா என்று பயந்து கேட்க ஏ என்ன சொல்கிறார்? I read somewhere. எங்கே ஏதோ ஒன்றிலே படித்தேன், இங்கே முதலைகள் இருக்கிறது என்று பி என்ன சொல்கிறார்? You must be crazy. நீ கிறுக்குத்தனமாக ஏதோ ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறாய் என்று சொல்ல பி சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? Look out, there is one coming towards you. உண்மையே அங்கே பார், ஒரு முதலை உன் காலை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்று ஏ சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார்? Oh my God. Oh my God, கடவுளே என்று சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார்? You better get out quick. வேகமாக இங்கிருந்து சென்று விடு என்று சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார்? You saved my life, thanks a million. நீ என்னுடைய வாழ்க்கையை மிச்சப்படுத்தி விட்டாய், வாழ்க்கையை காப்பாற்றி விட்டாய். மில்லியன் என்றால் என்ன? லட்சம் கோடி நமஸ்காரங்கள் என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இந்த காம்ப்ளிமெண்டிங், ஒருவரை பாராட்டுவது, எக்ஸ்பிரஸிங் சிம்பத்தி, சோகத்தில் கலந்து கொள்வது, மற்றவர்கள் சோகத்தில் கலந்து கொள்வது, கம்ப்ளைனிங், ஒருவருடைய குற்றம் குறைகளை பார்ப்பது, அப்பாலஜைசிங், மன்னிப்பு கோருவது, மேக்கிங் சஜஷன்ஸ், கருத்துக்களை சொல்வது, வார்னிங் சம்ஒன், மற்றவர்களுடைய எச்சரிக்கை செய்வது போன்ற வார்த்தைகள், வாக்கியங்களை டயலாக் மூலமாக சொல்லி பார்த்தீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்பீர்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.